Hello, good evening, everyone. Today we are going to study about another class related with the concept-based engineering. Thank you for watching this video, and thank you for watching my YouTube channel also. And I'm Arvind P. Okay, today we are going to study about the topics design for recycling and design for disassembly. As you know that design for recycling, I think you heard about the name very frequently, but design for disassembly, I think you didn't heard about that. Okay, so let me brief actually. Okay, what is the recycling actually? Recycling, it is the recycling a product. It means that when you having a product and you are going to demolish it after the long term use, when the product you are going to demolish, or we have to reuse it actually, like when you destroy the product and then use its components again after a long process, conducting a long process, you just restructuring, അല്ലെങ്കിൽ you just reusing the products actually, the same material you are reusing. That's actually the recycling. Okay, so now the design for recycling method incorporates the recycling and recyclability criteria into the design phase of products with the aim of obtaining recycled or recyclable products. So it means that when you are going to designing some product, we should consider that this our product should after the use and after a long time later, we can also destruct the material, and we can also reuse after giving some proper processing method. After applying some proper processing method, we can reuse the method, reuse that one actually. Okay, so that is actually the design for recycling. It is coming now. The environmental variable is just another requirement of the product that is added to all the others, such as its cost and safety, its manufacturability, and its use, etc. So what is another method, like in our product, the product having something like it is unavoidable part is the environmental variation actually, environmental study actually. So it is environmental variable is just another requirement of the product that is added to all the others actually, such as its cost. So that means environmental is an actually we cannot avoid that part actually, but which is also we can add, like because it is related with the cost and safety and manufacturability, and also its use also. Okay, now the application of this variable is not affect the rest of the properties of the product. The price and environmental improvement are combined to the aim of the manufacturing products with a reduced environmental impact associated to its entire life cycle or the competitive prices. That means when our product is actually the product is recycled actually, we can reuse the material actually. Okay, isn't it? But it is not it is not actually it is not the application of this variable is not affect that is the rest of the properties of the product actually, like if the we are using some recycling material, but that material is not going to affect the function actually. Like an example, if you having a pen, that pen is made up of plastic or maybe made up of paper pen actually. Okay, both having the same same that color and same ink actually, but these two products actually are made up of two different kind of materials actually, like one is a paper type, paper material, and another one is some like a plastic. But both are different actually, the materials are different we are using, but one is recycling. Okay, you know that is the paper is more easier to recycle than the plastic actually. Okay, now its price and environmental improvement are combined with the aim of manufacturing products with a reduced environmental impact. So see, here also we can reduce the environmental impact also, like if we are using this plastic pen, then what happens, we will use another process to molten it, and then we will use some machineries to reconstruct the pen material again. So all these are impacting a lot in the cases of the environment side. Okay,
So but in the cases of this paper pen, there is no need actually, isn't it? Okay, we can distract and we reuse it in again and again. Okay, like another there is a diagram which is shows that the how this process whole process is going, like when the raw material is coming, as you know that, see, when the raw material is first coming, it going to the manufacturers, and the manufacturers is manufacturing, they are using some techniques and some processing, they will produce the product, and that product is going to the dealer actually. And then dealer what, something like he will deals with our product, and then he'll try to convince the buyer or the user to buy it. Now it reaches to the user actually, and then again it is going back to the recycling. Okay, once in the recycling organization, when it is reaches in the recycling organization, we can use that same material and the same material collected in the manufacturers. Okay, so the manufacturers, it reaches to the manufacturers, and again this process is coming. Okay, we can again this process is coming. Now when the manufacturers can directly after manufacturing, after all the process is completed, some waste will be there. Okay, some waste will be there. That waste they are going to give this recycling organization, and again that recycle that material is used for the manufacture again. Okay, and then this manufacturing, like for example chappal actually. Okay, chappal rubber, the rubber chappal material. Okay, that is the rubber actually. So that you know that there is a mold will be there. Okay, chappal mold will be there, and this mold, when the chappal is there actually, after there will be, you, I think many of you seen that the, okay, ചപ്പലിലെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഇംപ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അവർ ആ ചപ്പലിലെ മെറ്റീരിയലിൽ അവർ സെയിം മെറ്റീരിയൽ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഷീറ്റ് പോലത്തെ സാധനം, ഈ ഷീറ്റ്, ദാറ്റ് ഷീറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ദ റീസൈക്ലിംഗ് ആക്ച്വലി, റീസൈക്ലിംഗ് കൊടുക്കും. Okay, so again this reaches into the manufacturers also. Okay, now again one more thing is in the companies or some companies in the case നമ്മൾ റീസൈക്കിളിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റീസൈക്കിളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പാർട്സ് കിട്ടും. ദാറ്റ് പാർട്ട് ദേ ആർ യൂസിങ് ടു ഡയറക്ട്ലി ടു ഡീലേഴ്സിന് കൊടുക്കും. ഡീലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡീലേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ കേസ്, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് റിപ്പയറിങ്ങിനൊക്കെ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിൻ്റെ പുതിയ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡീലേഴ്സിന് കൊടുത്ത് ഡീലേഴ്സ് അതെന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും വീണ്ടും അത് യൂസറിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും, റീസൈക്കിളിന് കൊടുക്കും. ലൈക്ക് ആ പാർട്ട് വീണ്ടും റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഫൈനലി ആ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു, അതിൽ വേസ്റ്റേജ് അത് ഇനി യൂസേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡ് ഫിൽ ഓർ ദി റീസൈനറേഷന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now, the recycled products are those which are manufactured using recycled material or components from the products no longer in use. അപ്പോൾ റീസൈക്കിൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് യൂസിങ് റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് റീസൈക്കിൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊമണൻസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്ട്സ് നോ ലോങ്ങർ ഇൻ യൂസ്. അതായത് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ, ഓക്കെ, ആ കോമ്പണൻസ് അതിനെ റീസൈക്കിൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് റീസൈക്കിൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, recyclable products. Now, second one is recyclable products. Those are manufactured to the recycled at end of their useful life. Okay, so those that are the manufactured to be recycled at the end of their useful life. അതായത് സപ്പോസ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം, ഒന്ന് റീസൈക്കിൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സും രണ്ടാമത്തെ റീസൈക്ലബിൾ പ്രൊഡക്ട്സും. റീസൈക്കിൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റീസൈക്കിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗിച്ചൊരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി, ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു വേസ്റ്റ് കിട്ടി, മെറ്റീരിയലിന് കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടി. ആ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്.
ബട്ട് റീസൈക്ലബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് റീസൈക്ലബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So difference you have to understand. There is something like a product which is you can recycle, a new product which is recycle, you can recycle, that is recyclable product. And something like a product which is you can made it from a recycled material, that is recycled product. Okay, a product which is you are making from a used one, okay, a recycled material, okay, already a recycled material ninnu you are making some product, that is recycled product. Okay, I hope you understand. Now in other words, mono materials are used. Okay, something like mono materials means some materials which having the same usage actually, like some one of the usage and you can not use in further. That is a toxic and hazardous substances are eliminated. Okay, and also the modular manufacturing system is used for that products easily dismantled product and compatible material are used. So material that is difficult to use is identified by means of codes and so on. So other words we can see that so in other words, the mono materials are used. So that means a single material you can use, like the single material or the combination of a material you can use. And also it's important that you have to remove the toxic and hazardous substance. Okay, now some modular manufacturing system used to easily dismantle the product. Suppose there is a product and you can dismantle that one easily. Okay, that is known as the modular manufacturing system. Now some compactable materials are also used. Okay, now there are some guidelines for recyclability. Okay, so first one is we have to use the recyclable material. So they are you can use easily the recycled material in products. സോ റീസൈക്ലബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സം ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഗൈഡ്ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റീസൈക്ലബിൾ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഈസിലി റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി റീസൈക്കിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദി ലേബിൾ ദം, സോ റീസൈക്ലിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് പുട്ട് ദം ടുവാർഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ റീയൂസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയുക റീസൈക്കിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ റീസൈക്കിൾഡ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം. റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയലിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ മേക്ക് പാക്കേജിങ് ആസ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഹൈലി റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് റീസൈക്ലബിൾ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് മഷ്റൂം ആൻഡ് ബാംബു. സോ മഷ്റൂം ആൻഡ് ബാംബു ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പാക്കേജിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ യൂസ് ദ റീസൈക്കിൾഡ് കണ്ടൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, റീസൈക്കിൾഡ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടൻറ്റുള്ള മെറ്റീരിയൽ യു ക്യാൻ യൂസ്. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, which help the further overall recycling in the life cycle. Now modularity. So the majority of the component found inside a product should be easily removable ആയിരിക്കണം. Okay, so there is a lot of components when you make some product actually, that components inside should be easily removable. Okay, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, that is known as the modularity, and with the standardized part. Okay, each part should be the standard. So നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും it should be long last and also having a high quality. Okay, for getting the high quality you have to use the standard components. Okay, standard parts. And one more thing here, we are dealing with the recyclables, അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് 100% റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. നൗ ഈസി ഡിസസംബ്ലി ആക്ച്വലി.
So we can less complexity ആയിരിക്കണം by the designing smarter, and we can cut down the number of screws in our products, and also easier to access with the more consistent in type. So that means our product should be less complexity. Like for example, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പേനയും അതൊരു ഒരു സിമ്പിൾ പേന. ഈ പേന നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു പെന്ന്, ദാറ്റ് മീൻസ് എ പെൻ. ദാറ്റ് പെൻ യു ഹാവിങ് എ സിമ്പിൾ ടു ഐറ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 or 3 കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദർ ഇസ് എ ടോപ്പ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ബോട്ടം ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സൈഡ്, അതായത് നമ്മളെ ഹുക്ക് പോലത്തെ, നമുക്ക് കീശയിലിടാനുള്ള ഹുക്ക് പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടാവും, വെച്ചുണ്ടാവും. ഈ 3 കോമ്പണൻ്റാണ് മെയിൻലി വരുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് വിൽ ബി വീണ്ടും ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ടിൽ, അതായത് പെന്നിൽ ഇപ്പം ഒരു ടോപ്പിലൊരു സ്ക്രൂ പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു റീഫിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദി വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെരി, അതിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ദർ ഈസ് സം പെൻസ് അതർ ദാൻ ദിസ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ടിപ്പ് അമർത്തുന്ന ടൈപ്പ് പെന്നുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകത്ത് കോംപ്ലക്സ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയർ പോലത്തെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടിയതാണ്. സോ കഴിവതും നമ്മൾ റീസൈക്കിളബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി വളരെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ കട്ട് ഡൗൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്രൂസ് ആക്ച്വലി. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വെഹിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷീനറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്രൂസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക. നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്രൂസ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്മാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കിൽ ബാറ്ററി ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും. ആ കവറിങ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പെട്ടെന്ന് ഇടാനും ഊരാനും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും അതുണ്ടാവുക, അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒരു സാധനം പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ഇടുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടാവുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു കവറാണ് ആക്ച്വലി. പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ ചില കേസസിലൊക്കെ അതിൽ സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു 5 സ്ക്രൂ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ അവിടെ. ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ് na. Okay, so all the parts should design wisely so that we can easily separable, like I said. Okay, now minimal glues and adhesives. Okay, as you know that many പാർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡഹസീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണാടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ കണ്ണാടിയിലൊക്കെ, അതായത് നമ്മളെ സ്പെക്ടിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷൻ ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? 2 എൻഡ് സൈഡ്സ്. ഈ എൻഡ് സൈഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ റോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ റോഡ്, അതായത് ഒരു റോഡ്, ആ റോഡിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സ്ക്രൂസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെക്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഗ്ലൂസ് ആൻഡ് അഡഹസീവ്സ് ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ദി പ്രോസസ്സിംഗ് ചാലഞ്ചസ് ഫോർ റീസൈക്ലേഴ്സ്. So designers should adopt other methods such as innovative snap fits to accomplish the same design goals. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രശ്നമായുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അഡഹസീവ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നല്ല സ്നാപ്പ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരത്തെ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ടാകുന്ന കവറുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസ് ആൻഡ് ഫിറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. ഇപ്പോൾ കളിപ്പാട്ടത്തിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലേ? ടോയ്സിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക് കവറൊക്കെ, ബാറ്ററി കവറൊക്കെ. ആ കവറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻസ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ഒട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പശിട്ട് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ചെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി So കഴിവതും we have to minimize the glues and adhesives. Okay, using glues and adhesives we have to minimize. Now the restrictions on the paint and coatings actually. Okay, so prefer the integral finishes instead of the exterior coatings. We can interface with the recycling process or degrade certain plastics during the process. If paint is only option, use the paint that is compatible with the recycling. So as you know that there is a lot of usage in the paintings actually, പെയിൻറ്റിങ്സിന്. സോ ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോമ്പാക്റ്റബിൾ വിത്ത് ദ റീസൈക്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം ചില കേസസിലൊക്കെ. ഓക്കെ, നൗ
Recycle design for disassembly. So I think you understand about the design for recycling. Now the second part, design for disassembly actually. So the design strategy that considers the future need to disassemble a product or a repair or a refurbish or a recycle. സോ ഡിസസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പാർട്ടിനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ഡിസസംബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി ചേരുക, ഡിസസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വേർതിരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സെഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. So it is a strategy that continues the future need to disassemble a product or a repair. As you know that when in the cases of a laptop actually, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം പറ്റും അല്ലേ. അതിലെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഒരു തരം എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു പാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദ സ്വിച്ചസ് ഈവൻ. ഓക്കെ, അതായത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്വിച്ചുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് വിൽ എ പ്രോഡക്റ്റ് നീഡ് ടു ബി റിപ്പയർഡ് ആക്ച്വലി. And which part will need to be replacement and who will repair it and how can we intuitive and also the product is reclaimed and refurbished or resold must be regarded and how facilitate its assembly into easily recyclable products. Okay, so that means these questions ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആക്ച്വലി. അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളുടെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ഓക്കെ, okay, 1 minute. Okay, so there will be some 1 minute. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ഡിസസംബ്ലി. സോ ദ ഡിസൈൻ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ദി ഫ്യൂച്ചർ നീഡ് ടു ഡിസസംബിൾ എ പ്രോഡക്റ്റ് for repair and a refurbish or a cycle. As you know that there is a lot of questions I asked in the bottom. Okay, that means the product is need to be repaired or something like who will repair it, like a lot of questions are there. So it must be sure that we have to disassemble our product and a product into number of parts actually. If it is there actually, then it is very easier to remove our parts and we can the product we can easily repair it actually. Okay, like as you know that there is a suppose നിങ്ങളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ there will be you can dismantle their battery actually in the first. Okay, suppose the battery ആയിരിക്കും സാധാരണ അധികവും കേട് വരുന്നത്. So you can remove the battery and you can put new battery into that one. And also there is a switches ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്വിച്ചസ് വേണമെങ്കിൽ you can remove also. ഓക്കെ, നൗ അങ്ങനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരുപാട് പാർട്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ഓൾ പാർട്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ്. നൗ by responding the questions like these, okay, so DFD as a method is increases the effectiveness of the product both during and after its life. സോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈഫിന് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും ബൈ ഡൂയിങ് ഇങ്ങനത്തെ പാർട്സിനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസസംബിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ വേറെ പാർട്സുകൾ വെക്കുവാനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഈവൻ ദി എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് our challenge is as much the product decreation as it is creation. Okay, so അത് കൂടാതെ the environmental and also the cost constraints. So as you know that the product should be actually environmental friendly ആയിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കോസ്റ്റ് വളരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കണം. സപ്പോസ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫിനെ കൂട്ടാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ പാർട്സുകൾ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് ലൈഫ് കൂട്ടാനും സാധിക്കും. കസ്റ്റമർ ഓൾസോ വിൽ ബി വെരി happy. And we know that we have to educate our team that to discover the waste and set the goals to create the solutions like we have to production and release and use and the end of the life actually. So that means we have to educate the team, that is this type of materials we have to use and we have to dismantle this type. Okay, നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ റീസൈക്കിളബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്കത് ഊരി മാറ്റാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഡിസൈൻ ടീമിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. Now designing for disassembly has several benefits, like it is easier to be repaired and upgraded.
അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഓൾസോ എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ വരുത്തണം. നൗ സം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഡിസൈൻ ഫോർ ഡിസസംബ്ലിക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഫ്യൂവർ പാർട്സ് യു യൂസ് ആൻഡ് ഫ്യൂവർ പാർട്സ് ദർ വിൽ ബി ടേക്കൺ എ പാർട്ട്. അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ പാർട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ വിൽ ബി സം പാർട്സ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഫ്യൂവർ ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് ടു യൂസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബെറ്റർ. Now the common and similar fasteners that you require to use is very good. Actually like നമ്മൾ കോമൺ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ പാർട്ടായി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. Now screwed fasteners, unfastened and nuts and bolts. അതായത് സ്ക്രൂകളാണ് നമ്മളധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലൈക്ക് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് അതായത് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്ക്രൂകൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ദർ വിൽ ബി സ്ക്രൂസ് ആയിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ടിന് പകരം. നൗ ഗ്ലൂസ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. അതായത് ഗ്ലൂസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൂവബിൾ പാർട്സ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ റിമൂവബിൾ പാർട്സിന് പകരം നമുക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂസ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമൂവ് ദ പാർട്സ്. Now building disassembly instructions to be product and help users to understand how to take it apart. Okay, building disassembly instructions to the product. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിനെ ഡീഅസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിസസംബിൾ ചെയ്യുക എങ്ങനെയെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം ആക്ച്വലി. ദെൻ വെൻ യൂസിങ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്, സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ദ മസ്റ്റ് മൗണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഓൺ എ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് വിത്ത് ഡിറ്റച്ചബിൾ ലീഡ്സ് ഡു നോട്ട് സോൾഡർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ ഡിറ്റച്ചബിൾ ലീഡ്സ് ഡു നോട്ട് സോൾഡർ. ഓക്കെ, അതായത് ഒരിക്കലും നമുക്കിങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ലീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് പ്ലഗ്സ് ദാറ്റ് പുഷ് ഇൻ ടു പ്ലേസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി പുൾഡ് ഔട്ട്. പ്ലഗ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റാമൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ റാമൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ നോബ് കാണില്ലേ, അതായത് റാം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഫിറ്റ് ആകും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. Then when considering with the fixing to use, be consistent size and type of the fixing screws. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം അതിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് അതിനെ റീഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ടൈപ്പുള്ള സ്ക്രൂസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, യൂസ് ദ സെൽഫ് ത്രെഡിങ് സ്ക്രൂസ് റാദർ ദാൻ ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സാധാ സ്ക്രൂസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് അഡ്ഹസീവ്സ്, യൂസിങ് അഡ്ഹസീവ്സിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ഹസീവ്സിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നൗ അഡ്ഹസീവ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ലോ ഹസാർഡസ് സോൾവെൻറ്റ് ലൈക്ക് എമിഷൻ. അതായത് വലിയ ഹസാർഡ് സോൾവെൻറ്റും ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് അല്ലാത്ത, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ ചൂടാക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള കെമിക്കൽസ് ഉള്ള അഡ്ഹസീവ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, മിനിമൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സിലിക്കോൺ. ഓക്കെ, സിലിക്കൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് സീൽസ് വിച്ച് ആർ ഈസിലി റിമൂവ്ഡ്. അതിൽ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ റിമെമ്പർ ദ ക്ലീൻ സർഫസസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് റീസൈക്ലിംഗ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നൗ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ കൺസിഡർ ദ യൂസ് ഓഫ് ലേബിൾസ്. നമ്മൾ ലേബിൾസ് അതിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് നോൺ കോമ്പാക്റ്റബിൾ പോളിമർ മെറ്റീരിയൽസ്. അതായത് നമുക്ക് പറ്റാത്ത ടൈപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ്, പോളിമർ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. അതുകൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ലേബിൾസ് ഓൺ ദ മെറ്റൽ പാർട്സ് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ. ഓക്കെ, മെറ്റൽ പാർട്സ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ലേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യരുത്, അഥവാ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ കൺസിഡർ ദ സ്റ്റാമ്പിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പിങ് ആണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നൗ അവോയ്ഡ് ദ PVC മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ലേബിൾസ്. PVC മെറ്റീരിയൽസ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസിന് പകരം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് കഴിവതും നമ്മൾ ലേബിൾസിന് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലേബിൾസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം പല ആൾക്കാരും വീഡിയോസ് കാണുന്നില്ല, 44 പേരോളം ഉണ്ട്. 44 പേരൊന്നും ഇപ്പോൾ വീഡിയോസൊന്നും കാണുന്നില്ല. സോ ഓക്കെ, എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.